Well, it's the first day of World's Groups with coverage presented by Mobalytics. I'm joined right now by America's hero, Corejj, as well as Homan, who's going to help translate. Corejj, you had such a dominant performance against G2. Why do you think it is? Because I'd heard good things about G2. Were you surprised, or is Samsung just looking that good? 우선 G2 상대로 너무나 멋있는 경기를 보여주셨는데요. 지금 그동안 G2가 경기 많이 좋아졌고 잘한다는 얘기가 있었는데 삼성이 너무나 압도적으로 그 승리를 해버렸습니다. 그래서 이렇게 코 선수는 이런 승리를 예상하셨는지 어떻게 이렇게 이기게 되었다고 생각하시는지 말씀해 주세요. 제가 생각하기에 G2도 이제 저희랑 같은 종류의 스타일을 추구하는 팀이기 때문에 천천히 가는 면이 있어가지고 라인전 같은 경우에 되게 편하게 할 수 있었고, 라인전을 편하게 넘긴다면 저희가 이제 갈수록 좋은 구성으로 조합으로 만들었기 때문에 점점 좋아졌던 것 같아요. I think G2 and us, we have a similar play style. We're both slow starters, so that means in lane phase, we didn't have too much difficulties playing against their bot lane. And overall, I think since we thought that we had a better composition in late game. So as the game flew, that we thought that we had upper hand in the late game, and it played pretty well. Now, I didn't get a chance to see the broadcast, or on the broadcast, but I'm very curious, have you gotten a new mousepad since last Worlds? 아직 방송에서 확인은 안 됐지만 혹시 작년 롤드컵 이후로 새로운 마우스패드를 구입하셨나요? 일단 저 같은 경우에는 마우스패드가 되게 예민해가지고 저 혼자 썸머 시즌에 마우스패드만 한 10개 바꿨는데, 재혁이는 아직 그런 거에 좀 예민하지가 않아가지고 작년에 썼던 디그패드를 아직도 쓰는 것 같더라고요. So I think Ruler is still using the Dignitas mousepad from last year, and for me, I'm personally really sensitive of what kind of mousepad I use, so I changed my mouse around 10 times during the summer split. Very, very good. Now, I also would like to ask you about how you feel about Samsung right now, because there are rumors that Samsung is really, really good, and perhaps even the best Korean team right now, at least based on scrims. I am curious what you think of that. 지금 삼성 팀이 정말 강하다는 소문이 있습니다. 진짜 이제 물론 연습 경기 결과의 토대로지만 삼성이 어쩌면 한국 팀 중에서 가장 강력하다라는 얘기가 돌 정도로 삼성에 대한 평가가 매우 높은데요. 그에 대해서는 어떻게 생각하시는지 말씀해 주세요. 개인적으로는 그런 소문이 날 정도로 저희가 압도적으로 잘했던 것 같지는 않은데, 그래도 이제 그 소문이 사실이든 아니든 중요하지 않고 경기 끝났을 때 증명을 해보고 싶어요. I personally think that we weren't that dominant to create that kind of rumors, but regardless, I think what's most important is to show the results at the end of the day, and I would like to prove that. Now, level with me on North America at this event, because you're maybe a good person to ask this question. Based on practice and everything that you've been seeing, what is North America's chances at this Worlds? 코어전 선수가 워낙 착하셔서 지금 물어보는 건데요. 네. 이번 이제 많은 연습과 이제 많은 경기를 보고 연습해서 봤을 때 이번 롤드컵에서 그 북미 세 팀이 어떤 성적을 낼 것 같은지 한번 어떻게 예상하시는지 말씀해 주세요. 이번에 사실 이번이 북미 입장에서는 가장 좋은 기회라고 생각하고, 북미의 운도 최고 좋고 정말 실력도 지금 고점을 다 찍은 상태이기 때문에 올 시즌에는 정말 저도 개인적인 팬으로서 기대하고 있어요. As a personal NA LCS fan, I think this year was the best opportunity for NA LCS teams to advance further in Worlds. Like even for group draw results, they had the best luck with them, and like their performance, they're really solid right now. So I think this year could be the year. We're good. Much like all NA fans, you're telling us that this year might be the year, so you're one of us for sure. I also would like to know about your Tarek in that game against G2. That was so entertaining to watch. Can you talk to me a little bit about your decision to pick that, and sort of how, if you think we will see much of him this Worlds? 지난 경기 때 그 코어 장전 선수의 타릭 플레이를 매우 재밌게 지켜봤는데요. 이제 이후에도 이제 이러한 타릭을 계속 사용하실 의향이 있으신지, 또 지난 경기에서는 어땠는지 타릭을
사용하시면서 지난 경기랑 앞으로 타릭에 대해 어떻게 평가하시는지 말씀해 주세요. 제 개인적인 생각으로는 타릭이 굉장히 저평가를 받고 있다라고 생각하고 있기 때문에 정말 뽑을 수 있는 상황만 나오면 네, 되게 재밌게 뽑을 수 있을 것 같아요. 플레이하기도 재밌고. I personally think Tarek is a very fun champion to play, and he's very undervalued right now. So I think there'll be a lot of opportunities to play him during this remaining worlds as well. And then finally, I'm trying to get a sense of how all the different top players practice. Can you talk to me a little bit about what practice looks like for you under normal circumstances? 개인적으로 이제 그 탑 플레이어들 즉 최상위권 선수들이 어떻게 연습하는지 되게 개인적으로 궁금한데요. 이제 이런 코어전 선수나 다른 이런 선수들이 이런 환경에서 어떻게 연습하는지 말씀해 주세요. 일단 제가 원딜 할 때부터 이제 그렇게 막 천재적인 플레이어는 아니었지만 그래도 연습을 할 때 어떤 걸 중점으로 생각하고 할지 플레이의 목적성을 띠고 내가 이 플레이를 왜 하는지 이런 거에 대해서 자기 플레이의 이유를 찾으면서 게임을 하다 보면은 시간이 중요한 게 아니라 그런 점에서 중요한 것 같아요. So even back when I was an ADC, I don't think I was one of those top talented players, but I think the one thing I might have done different is I tried to find purpose in that training and practice. So I just don't practice for like numerous hours, but I try to find why I'm doing this practice and what can I extract from this practice. And by doing that, making practice efficient is most important. Very good. Is there anything you would like to say to any of the NA fans who still cheer for you, Corejj? 마지막으로 아직까지 코전 선수를 응원하고 있는 북미 팬들에게 한마디 말씀 부탁드리겠습니다. Yes. Thank you for cheering our team and me. So, I will show everything to my best. So, you can see me on final stage. Thank you. Very good. Thank you so much, Corejj. I really appreciate it. Thank you so much, Homan, for translating. For everyone else, you can check out the rest of our coverage of all things Worlds here on my YouTube channel.